Hi everyone. So welcome to Monday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Nidhu's Academy. So this is after a weekend. So how are you all? And this week is little bit, what can I say? ഒരു ടെൻഷനുള്ള വീക്കാണ് അല്ലേ for the students who are going to write this exam this week. So Saturday we have an exam. നമുക്കൊരു എക്സാം വരുന്നുണ്ട് Saturday. So I know that majority of the students watching this live will be preparing for the exam. Anyway, preparations ഒക്കെ നടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് today in this video I'll be dealing with part A material plus some kind of unfamiliar words which can be appear or which you can see in your exam. നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ചില വേർഡ്സും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും പ്ലസ് ഹൗ യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് accurately, fastly. That will be the topic today. Okay, so in this video, I'll be gonna deal with how we can do part A within this period of time, plus what are the unfamiliar words which, okay, can be appear in your exam, plus the meaning of the same words, and പിന്നെന്താ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദി ആൻസേഴ്സ് ആസ് വെൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So for the people, for the viewers who are seeing this live in the YouTube, we are uploading the material in the Facebook page called Nidhu's Academy Reading. നമുക്ക് Nidhu's Academy Reading എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആ പേജിൽ നമ്മൾ എന്നും Monday, Wednesday and Friday we are uploading the material. So you can take the printout of the material and do the material. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫോണിൽ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ആസ് എ ട്രെയിനർ ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് യു ടു ടേക്ക് ദ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ, ദെൻ യു ക്യാൻ ഡു ദ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ ദ കീവേഡ്സ് ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ, ദെൻ യു ക്യാൻ ഡു ദ മെറ്റീരിയൽ. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ലാസ്റ്റ് ലൈവൊക്കെ കണ്ടിരുന്നോ? ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദോസ് ലൈവ് സെഷൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ലൈവ് സെഷൻസ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് you guys will understand the value or the importance of the live sessions or the segments while you listen to the winners meet. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ winners meet അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. So please do watch the winners meet, then you will understand what is the importance of watching the live sessions. Okay, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. And that is the greatest motivation that you give, right? So that you get. So ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് which is nail patella syndrome. Okay, so that is the material which we are going to deal today. All right, so yes, so here comes the material as you can see on the screen. So we have a material called nail patella syndrome. All right, so this is like an exam model material as always. So this is Monday, so maybe I'm thinking about Wednesday and Friday I'll be dealing with a sample material from part B. Part Bക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ this is all about part A. So day after tomorrow അല്ലെങ്കിൽ Wednesday we will be dealing with part B material. Okay, so anyway ഈ മെറ്റീരിയലിൽ as you can see here it's very quite familiar for you. How many text we have? 4 different text അല്ലേ, 4 ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ this is not a very easy material, but you have a lot of unfamiliar words in the material. At the end of the session I'll give you what are the meanings of these unfamiliar words that you can write down, and please do study the word meanings because it can appear in your original exam as well. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള എല്ലാ ലൈവിലും, അതായത് this week, whatever the live sessions that you guys are watching this week, definitely you can get some unfamiliar words from each and every live sessions, and you can study the word meanings as well. Okay, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക. Anyway, so yeah. Hi, good evening. Yes, Beulah, good evening. Hi, Jagan, Sangeeta, Lizzie. Yeah. So this is the topic, nail patella syndrome. Okay, എത്ര പേര് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തു? മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈവിലിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല? സോ ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഡൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തോ? Okay, all right. So I'm going to underline what are the keywords from the material, then we will deal with what are the question answers. Okay, so this is nail patella syndrome. So here, what about text A? Just I will give you an overall idea about part A. So part A is all about the first material, which is the most important material that they will give you first initially at the time of your exam, original exam.
And for part A, they will give you 15 minutes. Okay, this is actually a 1 hour exam, ഒരു മണിക്കൂറത്തെ exam ആണ്, but they will give you 15 minutes for the completion of part A. 15 minutes ഉണ്ടാവും part A, which is quite a very lengthy time for me. Okay, as a trainer, I will say this is a very quite lengthy time. If you guys are doing the material or day by day practice, if you have, definitely you can do the material within 8 minutes of day. ഓക്കെ, 8 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ യു, ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഗൈസ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു വി ആർ നോട്ട് ഈവൻ പ്രാക്ടീസിങ് ഡെയിലി. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എവിഡൻസ്. ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, മാം ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു പാർട്ട് എ വിത്തിൻ 15 minutes. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഗൈസ് ആർ നോട്ട് പ്രാക്ടീസിങ്. ഓക്കെ, വേണ്ട പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, ആവശ്യമുള്ള പോലെ വേണ്ട പോലെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ you can take a material, always study the unfamiliar word meanings. So that is very important. Okay, so please do study the unfamiliar word meanings. It will help you. Okay, hi Ajin, good evening. Yes, Letty. Yes, Jagan, already done the material. Okay, Sangeeta, yes, done the material. Okay. So that's that. Hi Jasna, good evening. Good evening, Jasna. Anyway, അപ്പോൾ അതാണ് that's all about the time. 15 minutes ആണ് നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. And how many text we have to read? നമ്മൾ എത്ര ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്? We have text A, B, C and D. And then answering this particular text, we have a set of questions which is 1 to 20 set of questions. And this 1 to 20 set of questions are not in a stretch of questions. It can be divided into 3 different sessions. So the first 1 to 7 set of questions can be called, what is that called? Match the following questions. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് 8 to 14 സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റൻസ്. സോ പ്ലീസ് ഡു ആൻസർ വാട്ട് എവർ ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് 15 to 20, ദാറ്റ് ഈസ് fill in the blanks. Okay, fill in the blanks. You can find out which word is missing or which words are missing. Then anyway, if you want to do the material, I mean part A material, we need a strategy or we need a method. So what is the method we are going to apply here? In the method aanu nammal apply cheynathu. So the method or the strategy which we are applying here, I mean in part A, that is skimming and scanning method. And majority of you know what is skimming and scanning. This is a very familiar word for you, I mean a term for you and a notion for you. So skimming, which means fast reading. Fast reading doesn't mean that you guys are just quickly reading everything without even knowing or without even understanding certain things. It's all about grasping an idea or understanding certain things by knowing that thing. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വായിക്കുന്നതാണ്, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്കിമ്മിങ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം തന്നെ ഫാസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. യു ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ്, വെൻ യു പ്രാക്ടീസ് യു ക്യാൻ ഫാസ്റ്റ് റീഡ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് വൈൽ യു ഫാസ്റ്റ് റീഡ് ഡു കളക്ട് സം കീവേഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്കാനിങ്. Understanding some keywords or searching or underlining some keywords from the text, important words. So both these techniques can be called skimming and scanning. ഇതാണ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം, പ്ലസ് യു ക്യാൻ കളക്ട് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ്, ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ്. Okay, hi Vincent, good evening. Hi Ann-Charlotte, good evening. Yes, Chinju, good evening. Hi Nina, good evening. Anyway, അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് എങ്ങനെ സ്കിം ചെയ്യാം, എങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഗിവ് യു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഹൗ ടു അണ്ടർലൈൻ ദ കീ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് കീ വേർഡ്സ് ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ്. ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ. ഓരോ വേർഡും വായിക്കും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. So you can do one thing, when you read, you can underline the important words. Keywords matram underline cheya. Why we are underlining the important keywords? Because those keywords will help you to find out the answer. The answer right varanam. So that is why we are carefully underlining the keywords. Nammal keywords underline cheyumbo endaayirikkanam, answer adayirikkanam. Manasilayo? So korchu kazhiyumbo, after doing a lot of materials, practicing a lot of materials, we will have that kind of thought, ഇതെൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ലൈക്ക്വൈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീവേഡ്സ് ദാറ്റ് വിച്ച് യു ഹാവ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ, നെയിൽ പാറ്റല സിൻഡ്രം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു കീവേഡ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
If you want, you can study. Okay, this is the method which I am just giving to my students. And the students ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി മെത്തേഡ് ദോസ് ഗൈസ് ആർ ഫോളോയിങ്. ഓക്കെ, അവർ ആകെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അതാണ്. സോ the important words from a text which includes the title of each and every text. ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും ടൈറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. You can read the title and underline the title. Subtitles are always important. Okay, then the third thing which is the numbers. All the numbers are important. Maybe you can expect a question by asking a number, so underline all the numbers. And the fourth one is all the signs and symbols. So signs and symbol, which means for example equal to, plus, less than, then divided by, beta, so percentage. So likewise a lot of signs and symbols, more than, greater than, less than. So lot of signs and symbols will be there. And the next one is all the names. പേരുകൾ എല്ലാം underline ചെയ്ത് പോവുക. So when you read something, do underline all the names which you found. Okay, maybe name of a person, ഒരാളുടെ പേര് കാണുമായിരിക്കും, ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ പേര് കാണുമായിരിക്കും. Maybe you can see name of a particular what country. Okay, so whatever names, maybe this is conditional, whatever names you guys are saying, just underline that word. പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു an important instruction. Okay, so you can underline all the names. Then sixth one, all the brackets. Brackets ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു 10 എക്സാം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ 10 എക്സാംസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ 5 എക്സാംസ് ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം വായിക്കുക, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. And the next one is abbreviations, short forms. If short forms mentioned in the paragraph, you can underline the short form and you can write it as your answer. Answer വരുമ്പോൾ short form കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, no problem. And the eighth one is italicized or bold words. It is not, you don't have to underline those words, but still it's important. And ninth one, the words indicate time. Time indicating words is super important. Okay, so time indicating words എന്ന് പറയുമ്പോൾ I'll give you some examples. You can Google it, okay? ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക, you'll get a lot of words that indicate time. അപ്പോൾ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നൗ ഇസ് എ വേർഡ് ദറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ടൈം. പിന്നെന്താ കറൻ്റ്ലി, പ്രസൻ്റ്ലി, പ്രീവിയസ്ലി, ബിഫോർ, ആഫ്റ്റർ, ഡ്യൂറിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടൈം. Then the words which it is important, what are the words? Experiment related words. Okay, but diagnosis, test, identification, ascertain, find out. അപ്പം അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു റിസർച്ച്. റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ് ഒരുപാടുണ്ടാവും. Especially in part C and part D, text D, there will be a lot of words which you can associate with the research. Okay, but research, researcher, then observation, പിന്നെന്താ സ്റ്റഡി, ആസ്പെക്ട്സ്, പോപ്പുലേഷൻ, സ്ട്രാറ്റജി, ക്രൈറ്റീരിയ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വേർഡ്സൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. And then the most important part of part A is you can carefully read the first and last line of each and every para, and the last one is all the bullet points. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ്. പ്ലസ് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ക്യാൻ സേ യു ക്യാൻ അണ്ടർലൈൻ ദ അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ്. ഒരുപാട് അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഐ എം ഡാം ആൻഡ് ഷ്യൂർ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ഓൾ ദ വേർഡ് മീനിങ്സ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്ങും അറിയണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. സോ whatever words you guys are saying, like എന്താണെങ്കിലും, if you don't know the meaning of that particular word, just Google it. We have our phone with us, right? So you can Google the meaning. ആ വേർഡ് എന്താണെന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക, എന്താണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ആ മീനിങ് എങ്ങനെ വന്നു. Okay, so that is important in part A. Then the most important thing which I just forgot to tell you is that നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ, if you are a beginner, okay, if you are an initial student, I mean if you are an intro or if you are a beginner, then you can do a technique. ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് എല്ലാ കീവേഡും നമ്മൾ ഒരേപോലെ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ എവറിത്തിങ് ഇൻ ആൻ ഈക്വൽ വേ. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇസ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് likewise I'll just draw under the word. ഒരു അണ്ടർലൈനാണ് ഞാൻ എല്ലാ വേർഡിൻ്റെ അണ്ടറിലും വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. Instead of that, you can do, while seeing the numbers, you can just circle the numbers. So നമുക്ക് തന്നെ ഓർമ്മ വരും. When you just read the question, you will understand all the words which I circled, those are numbers. But number related ആയിട്ടുള്ള questions വരുമ്പോൾ you can just remember, okay, all the words which I have circled, those are numbers. Then you can only search for the numbers, I mean circles. Circle മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഏത് നമ്പർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും.
If the names are mentioned, you can just underline the names like something else. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സിക്സാഗ് പോലെയോ ലൈക്വൈസ് ഇഫ് എനി അതർ മീഡിയ ഓർ എനി അതർ മെത്തേഡ് ഇസ് ദെയർ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. മനസ്സിലായി? അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ യു. അതർവൈസ് എവറിത്തിങ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് സെയിം. മനസ്സിലായോ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. അത് ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ? വാട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ്. While you underlining keywords, if it is numbers, you can put a circle. If it is a name of something, then you can do it in a particular way. Or if it is a abbreviation or a bracket, you can just underline it in another way. So likewise, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം. ഓക്കെ, ഐ ആം അണ്ടർലൈനിങ് സർക്കിൾസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ്. സോ ലൈക്വൈസ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. മനസ്സിലായോ? കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. So now yes, okay Grishma, it is understood. Alla? Hi Alex, good evening. Yes Ramya, good evening. Hi Nina. Yes. So coming back to skimming and scanning method, I'll read this, then let's underline what are the important keywords mentioned here. And I'm pretty sure that this keywords will be my answer. Idil ella keyword answer aanannalla, but whatever words I've underlined, questions will be connected to that, I'm sure. Okay. യെസ്. അപ്പോൾ ഞാനും ഈ മെറ്റീരിയൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. യു ഗൈസ് ഡൂയിങ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, റൈറ്റ്? അല്ലേ? അതെ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദ മെറ്റീരിയൽ ടുഗെദർ. ഓക്കെ. യെസ് യെസ് അഞ്ജാനി ദേവി, യാ ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ. യെസ് ആൻഡ് ഷെലറ്റ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ് ഷെറിൻ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ ബിളോ. യെസ് വിഷ്ണു, ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, യാ താങ്ക് യു. സോ പാർട്ട് എ, nail patella syndrome. Text A. So there is no title, there is no subtitle. I'm going to read it, okay? You guys can read along with me. Nail patella syndrome or NPS is a rare genetic disorder that causes abnormalities of bone, joints, fingernails, kidneys and glaucoma. NPS is characterized by absent or underdeveloped kneecaps and thumbnails. Especially ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഹൈഫനേറ്റഡ് വേർഡ്സ് വരുമല്ലോ. സോ ഹൈഫനേറ്റഡ് വേർഡ് ഷുഡ് ബി ഹൈഫനേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ആൻസർ. എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന കാണുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്, ഐ മീൻ ദ കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ എം സേയിങ് ആസ് എ ട്രെയിനർ ഇസ് ഹൈഫനേറ്റഡ് വേർഡ്സ് ഒരിക്കലും സ്റ്റുഡൻസ് ഹൈഫനേറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതാറില്ല. സോ പ്ലീസ് ഡു പുട്ട് ദ ഹൈഫൻ ഇഫ് ദ വേർഡ് ഇസ് ഹൈഫനേറ്റഡ്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ഓക്കർ in 1 in 50,000 newborns. Okay. NPS is caused by genetic mutations in the LMX1B gene that encodes for the LMX1B protein. The LMX1B protein is a transcription factor, that is a protein that regulates the expression of specific genes that plays a vital role in the early embryonic development of the limbs, kidneys and eyes. Mutations of the LMX1B gene can lead to loss of transcription factor function. These mutations can be inherited either with the autosomal dominant pattern, which means inheriting one copy of the mutated gene can lead to disease development. NPS mutations are highly penetrant, meaning that almost every individual with these mutations will have some symptoms of the condition. So that is all my keywords from the first para. Okay, not first para, first text. Then text B. So what is in text A? അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ after fast reading text A, you can just collect a random idea from text A. So what is text A? It is all about what is NPS. എന്താണ് NPS disorder? About the prevalence of the condition. എത്ര പേര് ഇത് affect ചെയ്യുന്നു. Okay, and it's all about mutations in the second para. So that's all about text A. I got a random idea. And text B, signs and symptoms. Okay. NPS are usually apparent at birth or present during early childhood, although clinical manifestations, അതായത് symptoms, can vary in a range and severity. NPS patients typically appear very lean with decreased muscle mass in the upper arm and legs. Okay, upper arms and legs. In the upper arms and legs. So where? In the upper arms and legs. In the arms and legs. Kando, you can expect a question. Then a decreased muscle. So എന്ത് കുറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്? Muscle mass decreased. Okay. Yeah. Okay, something has happened to the pen. Anyway, yes. So decreased muscle
mass. Individuals with NPS usually present with abnormalities in the nails, elbows, knees and hip bones. The most common sign is the absence or underdevelopment of fingers and toenails. Okay, most often, this is a word that indicates time. The thumb nails and the fifth toenails are affected. Typically, the nails are small, narrow, split, depressed or discolored. However, they can also appear rigid, pitted, separated longitudinally or in thin. So, these are the symptoms or signs. Signs are now mentioned. That's all about in part B. Patients may also have abnormalities including the elbows and the palate. Arm bones that meet at the elbow may be malformed or underdeveloped, while there may be also excess skin webbing near the antecubital area. So, these are my keywords from text B. So, text B is actually very simple. What are the signs and symptoms of this NPS? Okay, so now yeah. Okay, so text C is all about diagnosis of NPS. So, diagnosis of NPS starts with assessing the individual's clinical presentation of the family, presentation and family. So, diagnosis it's all about in text C, identification of the disease condition. Individual's clinical presentation and family history of the disease. Then, imaging test including X-ray, CT, MRI scan may be performed to identify the bone and joint abnormalities. Eye tonometry testing can assess increased intraocular pressure and identify the presence of glaucoma. Laboratory tests include uterine test may also be ordered to assess kidney function. Nonetheless, confirmation of NPS occurs solely through genetic testing. Couples including an affected parent wishing to have an offspring can seek genetic counseling, as there is 50% chance of having the condition due to the autosomal dominant inheritance. Okay, I can expect a question. NPS may take a long time for doctors to diagnose. Delays in diagnosis can occur for the following reasons. So, what are the reasons for delayed diagnosis? This is important. Healthcare professionals may not be familiar with the condition. People may attribute the symptoms to other more common conditions. So, but there are some chances of in the brain misconceptions. Limited information is available about the condition. So, these are the chances for delayed diagnosis. Then text D, here we have a pictorial, which is a table, and this is all about what are the treatment. In text C, it's all about how we can identify the disease condition, diagnosis mentioned. In text D, it's all about what is the treatment of common nail disorders. Clear? So, the disorder and treatment. So, first one, psoriasis. The treatment is mentioned. Systemic treatment of psoriasis may be helpful. Topical vitamin D analogues or tazarotene, injection of CS into nail matrix or nail bed. Topical CS under occlusion. Occlusion endana? What is occlusion is an important word. Okay, some kind of a brick. Okay, then lichenous planus, injection of CS into nail matrix. Then Buer's lines. Then onychomatosis, await spontaneous resolution. Then paronychia, acute, incision and drainage maybe have occurred spontaneously if mild. Topical mupirocin or retapamulin. Oral antibiotics directed against Staphylococcus aureus. Then paronychia, chronic, avoid trauma to cuticle, strict avoidance of irritants. Topical CS for 2 to 3 weeks. Then onycholysis, keep nails short, reduce trauma and friction to the nails, strict avoidance of the irritants. Can consider topical antifungal solution if due to psoriasis, see above. Okay, so that's all about the treatment of these particular different kind of nail disorders. Green nails, again onychocoraxis, then ingrown toenails, 1% acetic and solution socks, topical antibiotic. So, these are the medicines mentioned for that. 20% of urea, 12% of lactic acid or retinoids, nail hardener, and or biotin 2.5 mg PU daily. Correct predisposing factors, example change or larger toe box. Trim nail properly straight across, elevate latter border of the nail with piece of gauze, cotton or dental floss, warm socks if severe, matrixectomy, partial or total. Table 5.H1, treatment of common nail disorders, cut back portions of detached nail plate. That's all about my keywords from text D. A lot of treatment, like medical terms are mentioned there. Anyway, so next one,
I'm just moving to the question. I have an idea regarding what is in text A. Text A is all about what is the condition, the prevalence of the condition, and what are the genetic mutations mentioned there. In text B, they have mentioned about what are the signs and symptoms of this particular disease condition. And in text C, it's all about how we can diagnose, identify the disease condition, and text D is all about the treatment. So likewise, you can just get a random idea. Okay. So now it's time for answering the questions. So what is the first question here? Why does it take so much time for the proper assessment of the syndrome? Yes. What are the keywords from the question? Okay, for make it easier, I'll just give you what are the keywords from the question. You can just answer 1 to 7. Or answer comment here, so that it will be easy for me to correct your answers, right? So my keywords: time, assessment, syndrome. Assessment of the syndrome. Okay, second one, my keywords: factors, then happening, syndrome. Third one, significance, types, antibiotics. Fourth one, probability, prevalence, disease. Fifth one, manage, mild, then common. Sixth one, strategy, evaluate, then ICE. Which sign is considered to be the most prominent? So sign, most prominent. So these are my keywords from the question. But already we know, we just read what is in A, B, C and D. So without even looking further, you can tell me what is the answers for 1 to 7 set of questions, right? So please do comment your answers. And the answers on the parne. Yes. Yes, hi Reshma, good evening dear. Yes, Beulah, first one is C, second one B, third one D, fourth one A, fifth one D, sixth one C, seventh one B, right? Okay, let me know, let me check, okay. First one is C, okay, proper assessment syndrome. Okay. Yes, Sankita, your answers are first one C, A, D, C, D, C, B. Okay. Okay. What about others? Only 2 of you got the right answer, right? What about others? Yes. Yeah, where is Anne Charlotte? Yes, where is Sharon? Every answers? Yes, Ajin, what is your answer? Yes, Jagan. Comment there, what are the right answers here? 1 to 7 set of questions. Edakya answers vera. So I'll give you the answer keys here. So please check whether the answers are correct, and if you have any doubts regarding the answers, you can comment it here. So the first one, answer is mentioned in text C. Why it is in text C? Because in text C there is a word. Delays in diagnosis can occur for the following reason. See, so that means it is C. Okay, why there is much time? Why there is a delay? So that is in text C. Okay. Second one, factors behind the happening of nail patella syndrome. Because of what factors it can happen? That is mentioned in text A. Where is it mentioned in text A? It is caused by genetic mutations in, so this one, second para, right? So answer is A. Third one, significance of the different types of antibiotics. Very direct answer. Different types of medicines mentioned in D, treatment. Fourth one, what is the probability of the prevalence of the disease? What is the probability of the disease? Itra berku varan chance undu, sadhya undu. Where is the probability of the prevalence mentioned? Fourth one, again, fourth one, text A. It can happen in 1 in 50,000 newborns. Okay, then fifth one, how to manage mild to severe common nail disorders. Yeah, what about fifth one? How to manage, management, treatment, that is mentioned in D. Sixth one, best strategy to evaluate the conditions of one's eyes due to NPS. Eyes, where is it mentioned? Eye, something related to your eye testing I have seen here. Right? Yeah, eye tonometry testing can assess increased intraocular pressure and identify the presence of glaucoma. That means answer is in C. And what about seventh one? Which sign is considered to be the most prominent for? Signs and symbols mentioned in text B. So these are my answers. Okay, any doubts? Hi Ashley. Hi, good evening.
Yes, Nidhu. Hi, Nidhu. Good evening. Yes, yes, yes. Okay, Nina. Fourth one is A. Fifth one is D. Sixth one is C. Seventh one B. Very good. Very good, Nina. Yes. Okay. So that is the right answer. So these are the answers. Any doubts, guys? I think you don't have any doubts because already we just read the paragraph. So definitely it's very clear. Eighth one. So I'm just moving to eighth one. So likewise, you can just comment your answers from 8 to 14 set of question. Eighth one. What regulates the expression of specific genes that plays a vital role in the early embryonic developments? So the keywords regulates, then genes, and embryonic. Yeah, a little bit lengthy question, but still, what is the right answer? What regulates? What controls? In the control Yeah, so what is your answer? Do let me know in the comment box. Eighth one. Eighth one in the answer. A protein. What protein? Protein mentioned ആണല്ലോ അല്ലേ? Mutations ഒക്കെ mentioned ആണ് protein. എന്ത് protein ആണ്? What is the name of the protein? What is it mentioned? Actually, it is mentioned in text A, I know. Yeah, very good. It is in text A, as you can see in the second paragraph, second line. The LMX1B protein is a transcription factor. See? Protein that regulates the expression of specific genes. So, answer is LMX1B. Okay. So, answer is LMX1B. That is the protein. And this is the name of the protein. That's why you can repeat protein here. Okay. Either it is LMX1B or LMX1B protein. Both are right answers. So, that is the right one. Ninth one. How many copies of mutated genes must be inherited for the development of the disease? So, how many? Etra. Mutated genes. Inherited. How many mutated genes have inherited? Etra copies are? I think only one copy, right? Yeah. Where is it mentioned? How many copies of mutated genes must be inherited for the development of the disease? Very good. One. Yes, it is mentioned again in text A. Only one. Only one gene can lead to the loss of transcription factor function. Yeah, that is only one. So, one gene. So, answer is 1. Okay. So, 1 is the right answer. Very good. Very good. Yes, Grishma. Yes, Anjani. Yeah, that is 1. 1 is the right answer. Okay, so 10th question. So what might be presented in an elevated level in the affected individuals which could mark the presence of glaucoma? So my keywords: presented, elevated which means increased, and glaucoma. Yeah. So glaucoma, this is a word that is mentioned in text C. Already I underlined the word glaucoma, yeah. So increased, which means elevated, yeah. My keyword is here, increased. So I think answer is intraocular pressure, right? Do you have any other answers? Yeah, very good, Sangeeta. The answer is intraocular pressure. That is the right answer. Intraocular pressure. Okay, intraocular pressure. 11th one. Parts of the body where insufficient muscle mass is observed in patient with nail patella syndrome. So, body, insufficient, and muscle mass. So, these are my keywords. Body. Parts of the body. Which are the body parts? Okay. I already told you this. They will ask you the questions like where. The body parts are. So, what is the answer? Yes, Anjani, it is intraocular pressure. Yes, Neena, intraocular pressure. Yes, Grishma, it is intraocular pressure. Very good, very good. What about 11th one, guys? 11th question. 11th one and the in the upper arm and
arms and legs. That is the right answer, but still in the upper arms and legs there will be 6 words. Even though the answer is in the upper arms and legs, you have to cut the word, that particular sentence into 3 words. 3 words ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ദി ആൻസർ ദെയർ? ഇൻ ദ അപ്പർ ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ്. അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? വി നീഡ് 3 words, only 3 words. So how can we write that? Arms and legs. Very good. Arms and legs. Okay, so this is the only method. Arms and legs. That is the answer. Okay, 12th one. Common abnormalities that can be identified with the execution of imaging text. So, abnormalities identified execution. Imaging text is a word that is mentioned in diagnosis. Text to see. Yeah. So what is the right answer? An imaging test including X-ray, CT and MRI may be performed to identify bone and joint abnormalities. Yeah, tell me what is the right answer? Bone and joint abnormalities. Already abnormalities mentioned in the question. If you guys are writing bone and joint abnormalities, there will be 4 words. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Already abnormalities mentioned in the question, so that answer is bone and joint. Okay, that is the right answer. 13th one. The site to which the injection is given if the candidate is having lichen planus. So site, injection, lichen planus. Direct answer ആണ്. എവിടെയാണ്? nail matrix. Okay, so answer is into nail matrix you can write, or you can write nail matrix. Okay, into nail matrix or nail matrix. Okay, 14th one. What should the nature of paranoia be if it has to be managed with administration of topical CS? So nature, paranoia and topical CS. Again it is from text D. Paranoia, topical. Okay, trauma, avoid topical CS. Yeah, is it irritants? Thirteenth one, what is the right answer? Not 13th one, 14th one, right? Yeah, sorry, 14th one. No, it's not irritants. So these are the word. Yeah, so what is the right answer? Avoidance of irritants. No. Or it is chronic. What is the question? Read the question once again. If you have any doubts in the question, you can read the question once again. What should the nature എങ്ങനെയാണ്? acute ആണോ chronic ആണോ? Simple. So that is topical CS administer ചെയ്യുമ്പോൾ what is the nature of paranoia? It is chronic. So answer is chronic. Type ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Chronic which means nature, which means the type. Acute ആണോ chronic ആണോ? That is chronic. Okay. Yes, Grishma, it is chronic. So that's all about that. So now 15th one. Due to an dash, there is 1 in 2 of chances of the occurrence of the disease in the offsprings who are having the parents under one with this syndrome. 1 in 2 and offsprings parents. Yeah. Due to what? Due to what? Due to something. 1 in which means 50%, right? Chance of having the condition due to. So where is parents mentioned? Yeah, parent, couples, offspring. 50% chance of having the condition. Either condition are due to the autosomal dominant inheritance. So answer is ADI. But ADI is not mentioned here. ADI എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്? Anywhere mentioned ADI? Not mentioned. So you have to write the complete sentence. Autosomal dominant inheritance. Okay. So please do write the full form. Autosomal dominant inheritance. There is no space here, so I'm not writing. Okay. Then 16th one, dash of the LMX1B gene can lead to loss of transcription factor function. It is from text A.
What is the right answer here? Loss of what factor? Yeah. What is the right answer here? Can you tell me? Answer is here in text A. Dash, because of dash. Because of what? Yeah, dash of the LMX1B gene. Mutations, right? Mutations alla evide parayunne. So answer is mutations from text A. 17. Along with the malformation of underdevelopment of capitulum and radial head, patients with NPS will have increased dash near the antecubital area. Antecubital area? Near the antecubital area mentioned here. So the arm bones that meet the elbow may be malformed or underdeveloped, while there may be excess skin webbing near the antecubital area. So what is the answer? Yes, mutations are. Yes, very good, very good. Okay, Neena and Grishma. Yes, Ankita. What about that one? The question number 17. Increased dash near the antecubital area. Skin webbing. Yeah, very good. Answer is skin webbing. Skin webbing is the right answer. Okay, so skin webbing is the answer, which is mentioned in text C, right? No, text B. Text B or, yeah, text B. Okay. 18th one. Being highly dash, almost everyone will have a few signs of the nail patella syndrome. So, what is the right answer here? Highly dash, almost everyone, signs, then highly. What is that? I think answer is mentioned in text A. I don't know. I'm just guessing, okay? Highly, I've seen this word somewhere here. NPS mutations are highly penetrant. Yeah, already my keyword, penetrant. Okay, so answer is penetrant. That is the right answer from text A. Penetrant is the answer. Okay. Next one. It is mandatory to keep away from the dash if the individual is possessing disorder of the nail. So, individual possessing disorder. Keep away from what? Keep away from avoidance, right? Avoidance of irritants. Yeah, already we read that line. Keep away. Strict avoidance of irritants. Answer is irritants. Okay, irritants is the right answer. Irritants. Then 20. Surge in the eye pressure and glaucoma can be assessed by dash test. So, surge, pressure, glaucoma. In the test, eye tonometry, right? That is mentioned in text C, I guess. Eye tonometry testing can be assessed increase intraocular pressure. Yes. So, answer is tonometry. Eye is already there in the question, right? So, answer is tonometry. That is the right answer. Yes. Okay. So, right answers. So, these are the answers for these questions. And I have noted some, important words here. If you need, I'll just explain those meanings of the words. Okay, if you need that, I'll explain. So, first one which I noted is clinical manifestations. Okay, and you can expect this kind of a word in the original exam as well. Clinical manifestations. And the clinical manifestations. Manifestations, not that manifestation. Here, manifestation which means signs and symptoms. Clinical manifestation which means signs and symptoms that you guys are observing. Okay. So, that is observable signs and symptoms. That is clinical manifestations. And the next word which is lean of the body. That person is very lean. It's actually a kind of body shaming, okay? Don't do that. But anyway, lean which means, what is lean? Having a little body fat. Okay, that is having little body fat. And another word which I noticed, that is any other word that you guys noticed? Malformation. What is malformation? Malformation. Malformed, abnormal shape. Okay, so that is malformation or abnormal structure. And depressed in connection with nails, depressed nails which means and the unbroken,
or sunken, hollow nails. Then longitudinal, yeah, it is a very common word. Longitudinal, which means sorry, yeah, longitudinal, which means, yeah, deformity, thin. Okay. What is longitudinal, which means? Longitudinal. Okay, you can just remember like lengthwise, not across, it is lengthwise. Okay, running lengthwise, that is longitudinal. And another word which I've seen is in the text is yeah, there is a word penetrant. What is penetrant, which means? Penetrant, the extent towards what? Extent of a particular gene mutation. In text A, there is a gene mutation mentioned there. So penetrant and the extent of that particular gene mutation. Okay, results in symptoms of a disorder, that is penetrant. Then another word which I've seen is abnormalities, you know. Embryonic and what is embryonic? Embryonic, before what? Early stages of development. Okay, before birth. So that is embryonic. Pinna kandada. Yeah, so these are the unfamiliar words. Transcription factor endana. What is transcription factor related to a gene mutation? That is actually protein. LMX1B, right? That is a transcription factor, which means a protein. Then, yeah, so those are the words. Okay, so if you guys are finding any other words, then we can comment it here. I'll just give you the word meanings. Okay, so that's all about today. Anyway, so anyone with 20 out of 20, I don't know, which is just not a very easy material, but still I hope you will get 20 out of 20 for the material. Okay, so that's that. Anyway, okay, take care, thank you, bye.